Cuando hablo de la importancia de mejorar tu apariencia cada mañana, no me refiero a un acto superficial ni a una búsqueda de perfección exterior. Me refiero a un gesto profundamente humano, casi biológico, que tiene la capacidad de transformar, como tu cerebro interpreta, el día que empieza. Cada mañana, cuando te miras al espejo y decides dedicar unos minutos a arreglar, estás enviando un mensaje directo a tu sistema nervioso. Me preparo, me activo, importo. Tu cerebro no distingue entre lo simbólico y lo real. Interpreta es gesto como una señal de orden y propósito, y responde activando su sistema de recompensa. Es como si encendieras una luz interna que te recuerda que tienes la capacidad de ponerte en marcha incluso cuando no te sientes al 100%. Este acto aparentemente pequeño tiene un impacto profundo porque el cerebro funciona con asociaciones. Si tú empiezas el día de forma caótica, acelerada o sin darte un mínimo espacio para ti, tu mente registra esa sensación como la tónica emocional del resto de la jornada. En cambio, cuando eliges cuidarte desde temprano, aunque sea algo tan sencillo como peinarte con calma, escoger una ropa que te haga sentir bien o dedicar unos segundos a respirar profundamente antes de salir, estás creando un inicio de día estructurado. Esa estructura reduce la sensación de amenaza interna y activa mecanismos que favorecen la motivación. Por eso digo que la apariencia es un mensaje al cerebro, porque no es solo lo que se ve fuera, sino lo que ocurre dentro cuando decides mostrar de determinada manera. Muchas veces creemos que la motivación llega primero, que necesitamos sentirnos inspirados para arreglarnos, para sonreír, para dar lo mejor de nosotros. Pero el cerebro funciona en ambos sentidos. A veces la acción genera la emoción. Cuando tú haces un pequeño esfuerzo por verte mejor, aunque no tengas ganas, aunque el día haya empezado torcido, estás construyendo un puente hacia una versión más estable de ti mismo. Es gesto activa dopamina, esa sustancia que te permite sentir impulso, claridad y energía. No operas por arte de magia, la activas tú con tu comportamiento. Y al activar dopamina al inicio del día, te vuelves más capaz de sostener la concentración, de tomar mejores decisiones y de relacionarte con los demás con menos tensión. Además, la apariencia matutina tiene un efecto regulador sobre el estrés. Cuando vivimos con prisas, agotamiento o incertidumbre, nuestro sistema nervioso tiende a entrar en modo de alerta constante. Arreglar con cuidado, aunque sea durante unos minutos, actúa como un pequeño ritual que dice al cerebro, no hay peligro, puedes respirar, hay orden. Es ritual baja los niveles de cortisol, y te permite iniciar el día desde un estado más equilibrado. No es magia, es neurobiología aplicada a un hábito cotidiano. Y quiero que entiendas algo, mejorar tu apariencia cada mañana no tiene nada que ver con buscar aprobación externa. Tiene que ver con reformarte a ti mismo, con recordar quién eres, que quieres y cómo eliges presentarte al mundo. Cada día tu cerebro construye una narrativa sobre ti. Si te ves descuidado, cansado o todo de ti mismo, esa narrativa se inclina hacia la apatia. Pero si te ves con intención, con luz, con presencia, esa narrativa te impulsa. Es un refuso sutil, pero poderoso, que alimenta tu autoconfianza y tu autoestima. Cuando empiezas el día con este pequeño acto de autocuidado, te vuelves más consciente de tu propio valor. Y esa conciencia te acompaña a lo largo de la jornada. Se refleja en la manera en que hablas, en cómo te mueves, en cómo tomas decisiones. Porque tu cerebro, al recibir esa primera señal positiva, se organiza mejor,
si centra mas, y2, sin dot quinto también. Hey dias en los que custo mas, dias en los que sientes que no tienes energia ni motivación para hacer nada. Precisamente en esos dias, mejora tu apariencia cobra más sentido, porque es un ancla, un recordatorio físico de que incluso en momentos de desorden, tú puedes elegir el orden. Incluso en momentos de duda, puedes elegir la claridad. Incluso en momentos de tristeza, puedes elegir un gesto de vida. Es gesto, aunque si pequeño, tiene un impacto emocional profundo. Te saca del piloto automático. Te devuelve ti. Mejorar tu apariencia cada mañana no es un acto de vanidad. Es un acto de responsabilidad emocional contigo mismo. Es decirle a tu cerebro, vamos, hoy también puedo, hoy también merezco empezar con intención. Cuando lo haces, tu en tu día empieza a organizarse de forma distinta, porque has activado desde el primer momento lo mejor de ti. Cuando pienso en cómo empieza nuestro día, siempre vuelvo a la misma idea. El primer acto de la mañana tiene un impacto inmenso en nuestra estabilidad emocional. No es simplemente una cuestión de rutina, es biología, es mente, es cuerpo, es pequeño espacio entre el despertar y el mundo exterior donde se define, en gran parte, la calidad de nuestro día. Lo curioso es que muchas veces lo pasamos por alto. Nos levantamos apresurados, revisamos el teléfono antes de mirar por la ventana, nos dejamos arrastrar por la urgencia de lo externo antes de atender lo interno. Pero la forma en la que arrancamos la mañana determina la tonalidad emocional con la que interpretaremos cada cosa que nos ocurra. Es instante inicial es como una calibración. Si lo haces en modo automático, sin conciencia, tu sistema emocional queda expuesto, frágil, listo para reaccionar ante cualquier estímulo, por pequeño que sea. En cambio, cuando es primer acto del día se convierte en un espacio deliberado, cargado de cuidado, intención y presencia, tu organismo responde de otra manera. Te vuelves más resistente, más centrado, más capaz de manejar lo inesperado sin derrumbar. Dentro de ese primer acto, mejorar tu apariencia no es un detalle superficial, es un acto regulador. Porque cuando tú te preparas por la mañana con calma, cuando eliges dedicar unos minutos a ti, a tu presencia, a tu imagen, no estás haciendo algo externo. Estás enviando una señal a tu cerebro que hay orden, hay estructura, hay dirección, el cerebro ama el orden, lo necesita. Cuando se lo das al inicio del día, reduces la sensación de amenaza interna que todos levamos, incluso sin darnos cuenta. Cuando no lo haces, el cuerpo interpreta el caos matutino como una señal de riesgo, y empieza a liberar cortisol. Es cortisol, si se acumula, nos vuelve irritables, nos hace menos pacientes, más ansiosos, más sensibles a la crítica, más inseguros. Pero un inicio de día pensado con cariño hacia ti, bajo esos niveles, te coloca en un estado emocional más estable. Fíjate en algo, cuando por las mañanas solo reaccionas al mensaje, al correo, al ruido, o la prisa, tu día entero se vuelve reactivo. Pero cuando tú decides cuál será tu primer acto, cuando lo conviertes en algo que te centra, que te hace sentir presente, entras al día desde la respuesta, no desde la reacción. Hoy es donde empieza la verdadera estabilidad emocional, en la capacidad de responder, no simplemente reaccionar. Mejorar tu apariencia cada mañana forma parte de esa respuesta. Es un pequeño ritual que te ayuda a construir un estado interno más equilibrado. Mientras te arreglas, tu mente se organiza. La apariencia en ese momento funciona como un ancla. No es solo verte bien, es sentir que recuperas el control.
Why esa sensación de control temprano es fundamental, porque si no la cultivas por la mañana, pasarás el resto del día buscándola. Why, cuando buscamos control fuera en la opinión de los demás, en lo que ocurre, en lo que no ocurre, quedamos atrapados en una montaña rusa emocional. Es espacio inicial del día también define tu capacidad de gestionar la incertidumbre. Cuando te despiertas, why lo primero que haces es correr, resolver, moverte como si ya fueras tarde, tu sistema nervioso entra en alerta. Pero cuando haces lo contrario, cuando respiras hondo, te miras al espejo, te arreglas con calma, te das una imagen que te hace sentir preparado, le dices a tu cuerpo, estoy en mi sitio. Why es estar en tu sitio? Es una de las sensaciones más protectoras que existen en el mundo emocional. También hay algo muy humano en el primer acto de la mañana. Nos recuerda que tenemos poder, que cada día empezamos de cero, que no importa lo complejo que haya sido ayer, hoy podemos elegir cómo entramos en la vida. Why cuando eliges hacerlo desde el cuidado, desde la intención, desde la organización, todo lo demás empieza a alinearse. No porque desapares, can los problemas, sino porque tú estás mejor preparado para sostenerlos. A lo largo del día, inevitablemente habrá ruido, imprevistos, retos. Pero si has empezado desde un lugar emocional estable, esos retos no te rompen, te doblan un poco, sí, pero no te quiebran. Tienes más margen, más paciencia, más claridad. Why esa claridad surge, muchas veces, de es gesto tan sencillo como dedicar unos minutos por la mañana, mirar con amabilidad, why preparar para el mundo. Por eso insisto tanto en la importancia del primer acto del día, porque define tu capacidad de estar en equilibrio. Tu estabilidad ad emocional no depende de tener días perfectos, sino de tener inicios conscientes. Why cuando es inicio incluye cuidar, arreglar, preparar desde un lugar de presencia, te regalas a ti mismo la fuerza necesaria para vivir con más calma, más conciencia y más seguridad. Porque la forma en que empiezas la mañana puede cambiar la vida. Cuando hablamos de apariencia, muchas personas piensan que nos referimos únicamente a lo que los demás ven. Pero en realidad, la apariencia es un puente directo hacia tu diálogo interior. Es una conexión íntima entre cómo te percibes externamente y cómo te hablas internamente. Y es diálogo interior, aunque no siempre lo escuches conscientemente, está activo todo el día. Te acompaña en cada decisión, en cada emoción, en cada relación. Por eso es tan importante entender que cuando mejoras tu apariencia por la mañana, no estás solo embelleciendo la superficie, estás moldeando la forma en la que tu mente conversa contigo mismo. Cada vez que te miras en el espejo, se activa una narrativa, y esa narrativa puede sostener o puede derrumbar. Todos hemos tenido días en los que nos vimos al espejo y pensamos, no doy más, que cansado estoy, no estoy bien, que mala cara. Y aunque pers, con pensamientos pequeños, tienen un efecto enorme sobre nuestro estado emocional. Se filtran en la forma en que nos movimos, en la energía con la que enfrentamos el día, en la seguridad que proyectamos. El diálogo interior se alimenta de percepciones, y una de las percepciones más influyentes es cómo te ves a ti mismo. Por eso mejorar tu apariencia cada mañana es mucho más que arreglar. Es una oportunidad para cambiar el diálogo. Cuando haces un pequeño esfuerzo por lucir un poco mejor, por cuidar, por presentar con intención, tu mente recibe un mensaje diferente. Ya no es estoy agotado, sino me estoy ocupando de mí.
y no is no valgo la pena, sino meres la pena, que hoy yo me dedique estos minutos. Cambia el tono, cambia la voz, cambia la emoción con la que te enfrentas a tu jornada. Hay personas que me dicen, pero yo no me arreglo porque no tengo ganas. Precisamente ahí está la clave. La falta de ganas no siempre es emocional, muchas veces es química. Cuando una persona se siente sin energía, sin motivación, sin ilusión, suele ser porque su sistema dopaminérgico está bajo. Y la dopamina no solo se activa con grandes logros, también se activa con pequeñas acciones de autocuidado. Cuando te arreglas, cuando mejoras tu apariencia aunque sea un poco, generas un poquín, yo estimulo que despierta de la dopamina. Es un impulso, un recordatorio interno de que estás presente, de que estás vivo, de que tienes control sobre ti. Y ese impulso afecta directamente a tu diálogo interno, porque de repente tu voz interior tiene un punto de luz desde el cual hablar. También es importante entender que lo que vimos influye en cómo nos sentimos. Nuestra apariencia actúa como una señal emocional. Si te ves descuidado, tu mente interpreta que estás en un estado de abandono. Y es pensamiento puede activar tristeza, apatia o desmotivación. Si te ves apagado, tu diálogo interior tenderá a ser más crítico o más pesimista. Pero si te ves con intención, aunque sea con un gesto sencillo bien peinado, un color que te favorezca, una postura más firme, tu mente interpreta que estás en funcionamiento, que estás poniendo orden en tu vida. Y desde esa interpretación, el diálogo interior se vuelve más amable, más protector, más esperanzador. No se trata de cambiar quienes, se trata de acompañar mejor a quienes por dentro. Muchas personas buscan mejorar su diálogo interior leyendo libros, escuchando conferencias, tratando de pensar positivo. Y todo eso puede ayudar, pero uno de los métodos más eficaces es empezar por el cuerpo. La apariencia es tangible, es inmediata, es concreta. Puedes modificarla en pocos minutos. Y esa modificación actúa como un mensaje directo al cerebro. Estoy haciendo algo por mí. Es mensaje es el primer ladrillo para construir pensamientos más sanos, más estables y más fortalecedores. Además, cuando cuidas tu apariencia, empiezas a mirar con más compasión. Y la compasión es una de las fuerzas más transformadoras del mundo emocional. Empiezas a reconocer que mereces es cuidado, que no se trata de exigencia, sino de cariño, que no estás intentando ser perfecto, sino estar presente. Es cambio de mirada interior reduce la autocrítica. Esa voz dura que tantas veces nos sabotea. Y abre espacio a una voz más equilibrada, más consciente, más comprensiva. Y hay algo más. Tu diálogo interior determina tu conducta. Si por dentro te hablas con desaliento, te comportas con desánimo. Si por dentro te hablas con respeto, actúas con más seguridad. Por eso, tu apariencia matutina puede convertirse en una herramienta poderosa. Porque es un recordatorio visible de que puedes tomar pequeñas decisiones que generan grandes cambios. Es un ancla que te permite empezar el día diciendo, otra time mismo, estoy aquí, estoy presente, estoy cuidando. Lo que ves en el espejo influye en lo que escuchas dentro, y cuando lo que ves empieza a alinearse con lo que deseas sentir, tu vida emocional empieza a ordenarse de una forma sorprendente. Porque cuando te ves bien, te hablas mejor. Cuando pensamos en nuestra apariencia, solemos creer que se trata únicamente de algo externo, algo que se ve, algo que los demás perciben. Pero, en realidad, la apariencia tiene un papel muchísimo más profundo. Es un puente entre cómo te ves y cómo quieres sentir. Y esa coherencia es la alineación entre tu imagen exterior y tu estado emocional decidido, tiene un efecto transformador en tu mente.
No es maculage, no es ropa, no es peinado, es identidad, es intención, es de ser a ti mismo. Este es el tipo de persona que quiero ser hoy. Vivimos en una época en la que a veces se nos dice que cuidar la imagen es superficial, pero la superficialidad no está en la acción, sino en la intención detrás de ella. Si lo haces para agradar, para cumplir, para encajar, es probable que sí te llena tensión, comparación, inseguridad. Pero, si lo haces para acompañar tu bienestar, para anclar tu energía, para recordar en quien quieres convertir, entonces se vuelve una herramienta emocional poderosísima. La apariencia deja de ser una máscara, y se convierte en un vehículo interno de coherencia. Cuando tú eliges tu ropa por la mañana, cuando decides qué imagen quieres proyectar, no solo estás eligiendo colores o tejidos, estás eligiendo cómo quieres posicionarte emocionalmente en el día. Estás enviando un mensaje a tu cerebro sobre qué versión tuya vas a activar, porque tú no eres la misma persona todos los días. Hay días en los que necesitas valencia, otros en los que necesitas calma, otros en los que necesitas estructura, otros en los que necesitas suavidad. Y la apariencia puede ayudarte a acceder a ese estado emocional. Si tú eliges vestir de una manera que favores, que eso que quieres sentir, tu mente lo interpreta como un gesto de coherencia entre tu intención internal y tu presencia externa. Muchas veces no nos damos cuenta de que el cerebro busca señales constantemente para saber cómo comportarse. Busca anclas, busca referencias, busca orden. Cuando tu imagen exterior coincide con la emoción que quieres vivir, el cerebro descansa, se relaja, se siente más seguro. Pero cuando hay incoherencia, cuando te sientes apagado pero tu imagen te transmite un más apagamiento, o cuando te sientes inseguro y tu apariencia refusa esa inseguridad, tu mente entra en un estado de confusión emocional, no encuentra el mapa, no sabe qué energía debe activar, y eso genera inestabilidad, irritabilidad, dispersión. Por eso es tan importante vestir no solo según tu estado actual, sino según el estado que quieres cultivar. No se trata de disfrazarte, sino de acompañarte emocionalmente. Hay días en los que te sientes débil y necesitas una imagen que te dé estructura. Hay días en los que te sientes tenso y necesitas algo que te suavice. Hay días en los que estás disperso y un gesto de orden externo te ayuda a organizarte por dentro. Es permitir que tu exterior sea un reflejo de la dirección emocional que deseas seguir, no de la que simplemente apareció al despertar. Este acto tiene un impacto directo en tu autoestima, cuando te ves de una manera que está en sintonía con tus objetivos, te sientes más capaz de alcanzarlos. Cuando tu apariencia refleja la versión de ti, que anhelas no una versión perfecta, sino una versión consciente, tu cerebro empieza a operar desde esa identidad. Es un fenómeno psicológico real, te comportas como la persona que crees que eres, y tu apariencia refusa esa creencia todos los días. Cuando esa imagen es coherente con tu propósito emocional, tu conducta, tus decisiones y tu energía cambian. La incoherencia, en cambio, agota. Agota porque sientes que por dentro vas en una dirección y por fuera en otra. Agota porque tu imagen no te sostiene, no te acompaña, no te impulsa. Y muchas veces cuando las personas sienten que no avanzan, que están bloqueadas, que no tienen claridad, no se dan cuenta de que una parte es bloqueo proviene precisamente de esta falta de coherencia entre lo que sienten, lo que desean y cómo se muestran al mundo. La coherencia no es perfección. Es honestidad emocional, es protección, es estructura interna. Cuando tú te preparas cada mañana con la intención de alinearte con lo que quieres sentir, estás creando un puente entre tu mundo exterior y tu mundo interior. Y es puente te da estabilidad, te da seguridad,
ti do da acción, ti ayuda a recordar cada día quien quieres ser. Por cuando tu imagen refleja tu propósito emocional, tu vida empieza a avanzar en esa dirección. Cuando hablamos de mejorar nuestra apariencia cada mañana, solemos pensar en el impacto que tiene en nosotros mismos, en cómo influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra motivación o en la manera en que afrontamos el día. Pero hay algo igual de importante que a veces olvidamos. La apariencia también transforma la calidad de nuestras relaciones. Why no hablo de imprisionar a los demás, ni de buscar aprobación, ni de encajar en ningún molde? Hablo de algo mucho más profundo. La energía que proyectas cuando cuidas tu presencia cambia la forma en que las personas se acercan, en a ti, te escuchan, te responden y te perciben emocionalmente. Nuestra apariencia es uno de los primeros canales de comunicación, incluso antes de decir una sola palabra. El cerebro humano es especialmente sensible a señales visuales que transmiten orden, confianza, apertura, serenidad. Cuando tú te presentas al mundo con una imagen cuidada, no perfecta, sino cuidada con intención, estás enviando una señal a los demás de que estás disponible emocionalmente, de que estás presente, de que te respetas a ti mismo y, por lo tanto, eres capaz de respetar también a quienes te rodean. Las relaciones se construyen desde la percepción mutua, y tú tienes la capacidad de influir en esa percepción desde el primer segundo del día. Me sucede muchas veces que, cuando hablo de esto, alguien me dice, pero a mí no me debería importar lo que los demás piensan de mí. Y es cierto, no deberíamos vivir atrapados en la opinión ajena. Pero la apariencia no trata de eso. Trata bien tu imagen no es para que los demás te aprueben, sino para facilitar el vínculo humano. Las relaciones se fortalecen cuando hay claridad, cuando hay coherencia, cuando hay un lenguaje no verbal que transmite calma y no caos. La apariencia es tu carta de presentación ante los demás, pero también es un puente emocional que los invita a acercarse sin miedo. Hay algo que sabemos por experiencia, hay personas que, al entrar en una habitación, creen un clima. Y es clima puede ser de tensión o de bienestar, puede ser de desorden o de estructura, puede transmitir energía o agotamiento. La forma en que cuidas tu apariencia cada mañana influye directamente en ese clima que generas sin darte cuenta. Cuando tu presencia está cuidada, las personas perciben más claridad en ti. Y esa claridad facilita la conexión, la comunicación y la confianza. Piensa por un momento en cómo te sientes cuando alguien se acerca a ti y transmite orden, armonía y una energía limpia. Esa persona no necesita hablar. Su sola presencia ya te hace sentir más tranquilo, más dispuesto a escuchar, más abierto a compartir. Ahora piensa en alguien que llega descuidado, apagado, desconectado de sí mismo, no porque sea mala persona, sino porque está emocionalmente desbordado. Esa imagen ya te genera distancia, cautela, incluso una sensación de que tendrás que cargar con la energía del otro. No lo haces de manera consciente, lo haces tu cerebro de forma automática, y lo mismo ocurre con tu propia presencia. Los demás responden a la energía que tú transmites. Y aquí es donde entra el poder de mejorar tu apariencia por la mañana. No se trata únicamente de ti. Se trata de las relaciones que construyes, de la calidad de los vínculos que generas a lo largo del día. Si tú te ves bien, si te sientes ordenado, si proyectas presencia, la gente a tu alrededor se siente más en calma, más en confianza, más dispuesta a interactuar contigo de manera positiva. Esa primera impresión emocional abre la puerta a conversaciones más sanas,
a connections más auténticas, a vínculos más equilibrados. Además, cuando tú cuidas tu apariencia, transmites autoestima, while la autoestima bien entendida no es arrogancia, es serenidad. Es año estoy bien con quien soy, cuida seguridad a los demás. Las personas se sienten atraídas hacia quienes proyectan tranquilidad interna. No porque son perfectos, sino porque no generan ruido emocional. Y cuando tú empiezas el día cuidando tu imagen, reducción, do es ruido, ajustando tu presencia, estás regalando a tus relaciones una versión más accesible de ti. Una versión que escucha mejor, que reacciona menos, que entiende más. También ocurre algo precioso, cuando los demás te perciben mejor, tú te percibes mejor a través de ellos. Las miradas, los gestos, la forma en que te hablan todo eso se convierte en un espejo emocional que refuerza tu bienestar. La relación mejora porque tú legas más ordenado, pero también mejora porque los demás te devuelven una energía más positiva. Es un ciclo que empieza por un gesto pequeño y termina transformando dinámicas completas. No estamos hechos para vivir solos. Estamos diseñados para relacionarnos. Y cada mañana compromise is ESA for SSOMETHING that is comfortable or relaciones con el acto, attainable simple como cuidar nuestra apariencia con intención. Porque cuando tu presencia invita, tus relaciones florecen. Cuando hablo de mejorar tu apariencia cada mañana como un gesto de autocuidado, no me refiero a un acto superficial ni estético, sino a un mensaje profundamente emocional que te envías a ti mismo. En un mundo lleno de estímulos, de presiones, de exigencias, de incertidumbre, de ritmos que aceleran la mente y el corazón, necesitamos rituales que nos devuelvan a nuestro centro. Y uno de los más sencillos y más poderosos es dedicar unos minutos al inicio del día a cuidar, a preparar, a mirar con intención. Es gesto, aunque parezca pequeño, opera como un antídoto contra la ansiedad, la apatia y la sensación de desbordamiento que tantas personas viven hoy. Vivimos muchas veces en automático. Nos levantamos, corrimos, entramos en la rutina, sin conectar con nuestro cuerpo, sin observar cómo nos sentimos, sin darnos ni siquiera un espacio para respirar. Y cuando el día empieza así, es más fácil que la ansiedad encuentre terreno fértil. Pero cuando te detienes un momento por la mañana, y haces algo por ti, algo tan sencillo como arreglar, elegir una ropa con cariño, ordenar tu imagen, dar presencia, algo en tu sistema nervioso cambia, tu cuerpo interpreta es gesto como un mensaje de seguridad, hey orden, hey cuidado, hey alguien present aquí. Y es alguien eres tú. El autocuidado diario tiene la capacidad de actuar como una especie de amortiguador emocional. No elimina los problemas, pero te fortalece para enfrentarlos. No hace que las dificultades desaparezcan, pero te da estabilidad para transitar por ellas. Cuando haces el esfuerzo de mejorar tu apariencia cada mañana, le estás diciendo a tu cerebro que existes, que importas, que estás dispuesto a sostenerte. Y es mensaje contrarresta la sensación de vacío o de desconexión que tantas veces aparece como ansiedad o apatia. La ansiedad, en muchas ocasiones, surge de la sensación de falta de control, y la apatia de la falta de propósito. Curiosamente, mejorar tu apariencia toca estas dos áreas de una manera más sutil pero más efectiva. Por un lado, te ofrece una micro dosis de control real. Puedes ordenar algo, puedes decidir algo, puedes cambiar algo. Aunque sea mínimo, tu cerebro lo registra como una victoria, y por otro lado, te conecta con un propósito íntimo, el de cuidar, el de estar mejor, el de empezar el día con intención. Esa intención, aunque parezca invisible,
influye en la manera en que te mueves por el mundo. Además, el autocuidado crea coherencia interna. Cuando tú te ves en el espejo cada mañana, reconoces una imagen a la que has dedicado unos minutos. Sientes que estás generando tu propio valor. No es vanidad, es dignidad emocional. Es reconocer que, aunque el día tenga retos, tú mereces empezar de una manera digna, ordenada, conectada contigo. Esa sensación disminuye el ruido mental, reduce la tensión emocional y te devuelve la claridad que muchas veces la ansiedad roba. Hay algo muy interesante ocurre cuando incorporas este pequeño acto diario. Con el tiempo, deja de ser solo un gesto de apariencia, se convierte en una señal de compromiso contigo mismo. Es una forma de decir, aquí estoy, me cuido, me sostengo, no me abandono. Cada vez que repites es mensaje, incluso sin pronunciarlo, construyes dentro de ti una base emocional más fuerte. La ansiedad tiene menos espacio para crecer cuando tú estás presente. La apatia tiene menos fuerza cuando tú decides actuar aunque no tengas ganas. Porque la disciplina emocional, esa que tanto necesitamos, empieza en gestos cotidianos. Hay mañanas en los que te levantarás con energía y todo fluirá. Pero habrá otras en los que no tendrás ganas, en los que el ánimo estará bajo, en los que la motivación desaparecerá. Es justamente ahí cuando este acto se vuelve más necesario, porque en esos días mejorar tu apariencia no es un acto estético, es un acto de resistencia emocional. Es decir, aunque no me siento bien, haré algo pequeño que me recuerde que sigo aquí. Es gesto te sostiene, te recoge, te impulsa, y poco a poco te saca del estado emocional que te estaba atrapando. La acumulación de pequeños actos de autocuidado transforma la vida más profundamente que los grandes gestos ocasionales. Porque los grandes gestos inspiran, pero los pequeños gestos sostienen. Es en ese sostén diario donde se construye un bienestar emocional real, estable y duradero. Porque cuando te cuidas cada mañana, te proteges cada día.